දැන් මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි මේ ට්‍රේල් එක පටන් ගන්න දන්නේ. මේ ට්‍රේල් එකේ එන්ඩ් එක තියෙන දියල්ලක් ළඟ. මම අහපු විදිහට නම් පැයක් විතර ඇදගෙන යන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. මේ කියන්නේ මේකෙන් මම ගණන් මම වට විස්තර කරන්න කොහොමද යන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කොහේ හරි සයිට් සීන් එකක් බලන්න ගියාම එයාලා ඒකේ තියෙන විස්තරය කියන්නේ පොඩියට විස්තර කරලා තියෙන අතුලන තැනින් දැන් මේ ඒ වගේ තැනක් මම වලට පෙන්නන මේකේ මේ ඉන්න කුරුල්ලෝ ළඟට මේකේ තියෙන විවිධත්වය මාල් ගස් ශාක ඔක්කොම මේගොල්ලෝ මේ බෝඩ් වල විස්තර කරලා තියෙනවා. Tengok lepas orang ati mana mereka masuk ke lepas nana, orang ati penne, waktu para gelagi mana kandu mudanya palle ada. කොච්චර ලස්සනද කියලා තනිකර හරිතාගාර ආචරණයක් කරනවා වගේ. Sorry. දැන් අපි මේ ඔකුළු පේන නැති දැන් අපි ඇවිදගෙන යනවා විනාඩි 10ක් විතර ඇවිදගෙන ආව ඉස්සරහට Baba Wow, excellent shot, Kel. Wait 1 minute. Then ලස්සන වතුර පාන ගන්නවා. වතුර පාන ලස්සන. Let's go, Malcolm. Stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You get the love and I don't care.
There's something about the waterfall. What? Something about the waterfall. Yeah, very close, huh? 120 So the waterfall is 128 meters tall, and it's connected by. So the stream, it flows down to a river, which the stream starts from the mountain, which when rain falls down, springs come up, then they form a little stream. Thank you. You're supposed to be there? Yeah, here's the comment about the waterfall. Keep this. And the waterfalls are and since the waterfall is 128 meters, it creates a massive river down below. Okay, keep going. Bakkare අපේ පොඩියා දෙයා එයාට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන කියලා කිව්ව වෝටර්ෆෝල් එක ගැන. ඉතින් මම එයාට තම්බලා ඔයාලට පොඩ්ඩක් විස්තර කරේ වෝටර්ෆෝල් එක ගැන. දැනන්ත කොච්චර දුෂ්කර ගමනක්ද යන්නේ කියලා. කඳු නගිනවා බහිනවා. නගිනවා බහිනවා. ගලස්සේ එහෙට මෙහෙට කර කර අපි මෙහෙ තියෙන මීස්ටි නේචර් එක හොයාගෙන අපි යනවා. කවුරුත් නොගෙ තැන් බලාගෙන. Slowly. Wait, I will help you, don't worry. It's not easy. Easy. Look, I will show you how to do it. 1. I never stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You get your loving, I don't care. I'm sometimes foolish and so vain. Oh no, I never told you that I love you. I know you did it too for me. I never make it okay. Oh no, oh no. කොහොම හරි අපි කන්කවයිට් කරා අපේ ටාගට් එකට. අපි ආව ඩෙස්ටිනේෂන් එකට ගිහින් බබා ස්ලෝලි. නේතන් ස්ලෝලි මල්ලි ස්ලෝලි. Forgive me if I can say ටිකට් කරා අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට. ඔයගොල්ලෝ පේන දේ ඈතින් පේන්නේ. අපි කියපු වෝටර්ෆෝල් එක. No. Keep going. I never stop to let you try. I never stop to let you try. I never ever let you go. Oh no, I listen to the words you say. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති. දැන් අපි ආවේ උඩ ගල් නැගගෙන බැසගෙන මඩවල් වලින් මෙහෙන් කැල අස්සෙන් වතුර වලින් ආවා. ඒ ආපුවත් ඇවිල්ලා අපි ඇවිත් මේ දියල්ල බලන්න නොපෙල් දියල්ල. දැන් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ එක තැන්නක්. ඊට පස්සේ කන්දක් උඩින් දියල්ලක් ගානකොට පේනවා ඉතින්. Stop.
Okay, stop. never stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to Good thing I haven't protected you. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You get the love and I don't care. Keep going. I'm sometimes foolish and so You just got this thing. Right next to අපේ ආපු කට්ටිය ඔක්කොම පස්සේ ඉතින් එනවා මේ මෙතුන් දෙනා පොඩ්ඩක් හයිපර් වෙලා එන්න ගත්තා මට ඒකෙන්ද මෙතුන් දෙනාව ගයිඩ් කරන්න ඉස්සරහට යනවා ඒකද මම මෙතුන් දෙනෙක් ඉස්සරහට ආවා ඊට කට්ටිය ඔක්කොම පස්සේ ඉඳන් එනවා wait. And come. I want to go on the bridge. Softly spoken, no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. අරවලට පේනදී මැද තියෙනවා මේ කේබල් එකක් දාලා මම ඒ කේබල් එක කන්කෝඩ් කරා තමයි දුවිදු දෙන්න Told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was weak. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. Never It's okay, Monica. It's okay. Nice, man. It's okay, don't worry. I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I
I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it. දැන් අද ඔයාලට කිව්වේ අපි යන දියල් ලබන්න කියලා. අන්න රාජින් කියන්නේ අන්නේ ඈතින් වෙන මේ දියල තමයි. මම පොට් ෆිල්ම් වලට ඇවිල්ලා පොට් ෆිල්ම් වල ඩිෆෙන්ඩර් පට්‍රේල් එක ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අර මාඩ ගාල් අර ඒ වතුර ආස්නේ එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේක ගන්නකට ආවා. මෙන්න කන්තලා ප්‍රදේශය. අද කන්තලේ නතවත වට වෙලා තියෙන්නේ. අපි ආව යන දියල බලන්න. ගොඩක් කට්ටම වාම් හම්බෙන්න. නමුත් අපි හොයාගෙන ආව හයිලන්ඩ් වල හැංගිච්ච දියාලි හයිලන්ඩ් හැංගිච්ච තැන් ඊළඟට කවුරුවක් බලපු නැත්නම් බලලා YouTube වලට දාලා ඔබට පෙන්නන්න. එන්ජොයි කරන්න. දැන් ඉස්සරහට. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now.
ඔන්න ඉතින් අපි හයිලන්ඩ් වල මීස්ටි වෝටර්ෆෝල් එකක් හැංගිච්ච වෝටර්ෆෝල් එකක් ගෙනල්ලා වීඩියෝ එකක් කරා. මම ආයෝගොල්ලෝ කියන යනවා මේ කෙන්න ඕනේ ෆෝට් විලියම් ඇවිල්ලා ෆෝට් විලියම් ඉඳලා ග්ලෙන් නෙවිස් රේන්ජ් එකේ එන්ඩ් කරනකම් එන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට එන්ඩ් එකේදී තමයි මේ වෝටර්ෆෝල් එක බාන්න වෙන්නේ. එකෙත් කිලෝමීටරයක් විතර ඔයාලට පොඩි ට්‍රේල් එකක් තියෙනවා අයිත් එකන එන්න. ඒකේ ඒ ට්‍රේල් එකේ අන්තිම කොන්න තමයි මේ වෝටර්ෆෝල් එක තියෙන්නේ. හයිලන්ඩ් ඇවිල්ලා හොල්ඩ් එක අත ගන්න කවුරු කැමති කෙනෙක් ඉන්නනම් ඔන්න ඔකට එක තැනක් තියෙනවා බලන්න. මේ වෝටර්ෆෝල් එක. දැන් ඉතින් අපිට යන්න වෙලාව හරි. හෙටත් හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. එතකන් බයි බයි.